Assalamu alaikum everyone. Welcome to Zaman Analytics Hub's Data Analytics Crash Course. Today we are going to conduct our lecture number 12 based on Python Day 12 modify string. How we can modify our string in Python. Okay. First we are talking about the uppercase. How we can do every kind of strings to the uppercase. Here we take a variable called a and against the value is Zaman analytics apps. Here's Zaman and Zaman start with capital. Jet analytics start with A. Okay, capital A have start with capital H. And now we want to capitalize all of the alphabet in this variable. Okay, that means we want to capitalize a, also m, also a, and all of the letters. Okay, so what should I do, what should we do? There is a function or command uh, using dot upper parenthesis. Okay, let's use print a dot upper parenthesis close. Okay, let's run it. By using this command, we can convert this variable value to the uppercase, whole uppercase. You can see that. Okay. Now we want to make it lower, make it lowercase in lowercase. Let me give a heading. Okay, heading lowercase. Okay, let's make it heading and okay, run it. Okay, if we want to do all of the letters in this variable in lowercase, that's why we use lower function, lower command. That means print a dot lower. It will convert the variable value to lower. All alphabet will convert to lower. That's it. Remove white space. White space, what does it means that white space? Let's run it, then explain it. Here you can see that after Zaman Analytics apps, there is an extra space. Okay, there is an extra space, not and two or three maybe extra space, and I want to reduce this extra space. That extra space is called white space. Okay, we want to remove this white space. So what should we can do? Not only this white space, if we put some extra spaces between those one space is okay, but I put double spaces, and I want to remove this spaces or extra spaces. So what should I do? What command I should use? Okay, let's run it again. Okay, it shows that. Let's me remove this. এটা শুধুমাত্র হচ্ছে যে শেষের দিকে, একটা বাক্যের শেষের দিকে যদি আমরা এক্সট্রা এরকম হোয়াইট স্পেস বা এক্সট্রা স্পেস ইউজ করি, তাহলে কি হবে, মাঝখান থেকে আমাদের এই হোয়াইট স্পেস গুলো সে রিমুভ করে শুধুমাত্র স্পেসিং গুলা, এই হোয়াইট স্পেস ছাড়া বাকিগুলো দেখাবে। ঠিক আছে, রান করি। তো এই ক্ষেত্রে আমি ব্যবহার করেছি স্ট্রিপ। স্ট্রিপ ফাংশন ব্যবহার করার কারণে, স্ট্রিপ কমান্ড ব্যবহার করার কারণে এই ডট স্ট্রিপ আমার এই হোয়াইট স্পেস গুলো রিমুভ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, দ্যাট মিনস রিমুভ হোয়াইট স্পেস, রিপ্লেস স্ট্রিং। কিভাবে আমরা রিপ্লেস করব একটা স্ট্রিং কে? ধরেন এখানে আমি এই জেডটার পরিবর্তে আমি জে বসাইতে যাচ্ছি। ঠিক আছে, জেড এর পরিবর্তে আমি জে বসাবো। সেক্ষেত্রে কি করব, যে প্রিন্ট এ ডট রিপ্লেস, এখানে জেড দিলাম, জেড এর পরে এখানে জে দিয়ে দিলাম। ওকে, এখন যদি আমি এটাকে রান করি, তাহলে কি হবে দেখেন, জামানের জায়গায় এই জেডটা ছিল জামান, এটা পরিবর্তন হয়ে জে হয়ে গেছে, জামান অ্যানালিটিক্স apps। ওকে, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এরপরে আছে স্প্লিট স্ট্রিং। স্প্লিট, হোয়াট ডাজ ইট মিনস? স্প্লিট কি জিনিস একটু দেখেন।